ZANU PF youya neurongwa uri kubva nekuWomen's League ichiti iyo constitution remunyika yeZimbabwe ngaringofananidzwe neconstitution zvakare rakaiswa nebato reZANU PF vachiti zvinhu izvozvo ngaishande kwese nemuZANU PF apo chiri chirongwa chekuti vaite postponed ZANU PF internal structure election until 2030 kusangana kwatinoita zvakare pana paYouTube channel yenyu yeMagaba News patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe tichiti kana pane vachangosvika ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe nekutena notification bell kuti patinoposta nhau idzi unova uri wekutanga kusangana nenews dzatinenge taisa. Today tauya takabata nhau iri kubva nekuZANU PF apo ZANU PF pushes to align party constitution with the Mnangagwa's so-called 2030 term extension apo pane CAB3 yakaintroduced nava Mnangagwa. So now iyoyo mukusumudzwa kwayo yaita ichibva nekuZANU PF Women's League vachiti ko vatungamiri veZANU PF nevatungamiri vehurumende yenyika yeZimbabwe madii mabatanidza CAB3 constitution pamwe chete neZANU PF party constitution kuitira kuti maelection anova emuZANU PF internal structure election anova anozotsvaga successor achange achireplace vaMnangagwa sezvo ZANU PF yakatarisana necongress yavada kuenda kuti ndiko kwavanoronga zvemubato ravo. So vari kuti ikoko hatichange tichigara pasi tichiita maelection tichisarudzana ikoko taakutozviita in 2030 ndo zvakanaka. Chinova chiri chirongwa chekuti muZANU PF mune urongwa hweformation hwekurakidza kuti pane anenge achida kuzoreplacewa by 2030 kupromiswa nana VP Chiwenga vasi kuda kupiwa mukana wekuti vawane kuvhoterwa kana vawane support panoitwa maZANU PF internal structure elections. So vari kuedza kudzinga zvakare maZANU PF internal elections sezvo ivo vadzinga zvakare maelection emunyika yese yeZimbabwe. Zvaonekwa neveruzhinji kuti chiitiko ichi panova uri muna October pavanozoenda kucongress pachange pachiitika zvizhinji zvinova zviri zvinhu zvekurakidza kuti vanhu vari kuona kuti VP Chiwenga ari kuedza kusudurutswa mugango remutemo mbichana neZANU PF iyi. Ende tikatarisa Women's League iyoyi ndo chimwe chikwata chakatanga nethe so-called 2030 agenda ende iko zvino yatotenwa into a law. Vaakuda kuisa mumwe mutemo zvakare muZANU PF yavo kuti imomo taakuda kubvisa ma-internal structure election. Not chiine nhau idzi. So according to news, a major political development is unfolding within ZANU PF with the party's Women's League proposed change to the party constitution that would align the leadership terms of office with a country new constitutional framework extending the political timeline to 2030. The proposal comes after the recent passed Constitutional Amendment Act number 3, which changed the country's political timetable and extended the period before the next harmonized election. According to commentary provided, ZANU PF Women's League structures have resolved that President Emerson Mnangagwa should remain in his position as the party's first secretary until 2030, rather than facing a party leadership contest this year. The issue is significant because Mnangagwa's position as ZANU PF first secretary was previously expected to be contested in line with the earlier political timetable when Zimbabwean next elections were scheduled for 2028. But following the constitutional change, the political timetable is shifted. Now ZANU PF structures are discussing how the party's own constitution should correspond with the national frameworks. Addressing hundreds of party supporters in legislator Farai Jeras Murewa West constituency party administrator outlined resolution reportedly adopted by the Mashonaland West Women's League. Petronella Musaraurwa said the women had urged that President Mnangagwa should remain in office until 2030. She also said the party constitution should be aligned with the national constitution,
particularly regarding those holding public and party position. Another major proposal was to postpone ZANU-PF internal structure election until 2030. The proposal could become one of the most closely watched issues when the party holds its national conference in October in Hanoi. The resolution are expected to be presented and debated at the conference, where delegates will have an opportunity to consider whether the party should formally adjust its internal electoral timetable. If adopted, the changes could have significant consequences for the way ZANU-PF organize its leadership contest and internal election over the coming years. The proposal is also being welcomed by senior figures with the Women's League. Mabel Chinomona, the secretary of the ZANU-PF Women's League and guest of honor at the event, said she expected the resolution to originate from the party's district structure and described them as a welcome proposal. She confirmed that the resolution would be discussed at the October conference. The Women's League has also reportedly adopted other resolutions, including proposed to increase the number of dignitaries attended the party's annual conference and calls for policies that could provide free maintenance maternity service. However, the proposal concerning Mnangagwa's tenure and postponement of internal party election is likely to attract the greatest political attention. This is because it is directly connected to the internal future of ZANU-PF with the constitutional changes, and that have already reshaped the Zimbabwe national political timetable. The development also against the background of reported political tension within ZANU-PF, particular speculation surrounding the relationship between President Emerson Mnangagwa and Vice President Constantine Chiwenga. Nhau iyoyo inoita kuti pagosumuka mutauro sezvo pakurakidzwa kunzi VP Chiwenga pamwechete nemasenior eZANU-PF havachisina mukana wekuti pagarwe pasi pachiitwa maelection anova anosarudza zvakare kuti ndiani achanga achizomirira ZANU-PF the so-called 2030 yaakupera. So nhau iyoyo uri kunzi tichazosarudza, tichazoisa chimwe chirongwa taakumberi 2030 yatiri kuda yaitwa 2030 plan yava Mnangagwa yasvika apa totomo aporesponda zvakare ZANU-PF party internal election. So ndopamaiona paimotaurwawo pachibuda nhau dzekuti conference iyi yeZANU-PF iri kuitwa muna October yanga yamonzi yakuda kubviswa nezvakadai, asi pane vanenge vakazoti ngaiitwe chete vachiziva kuti pane zviri kuda kuchinjwa, pane zviri kuda kuitika muZANU-PF. Toramba tichikupai nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe, tokutendai nekutsigira pano paYouTube channel yenyu yeMagaba News.